Paul Odongo from Network for Research and Governance in partnership with Kakamega Social Justice CBO based in Kakamega. And today theme we are talking on issues of inequality, and the key focus is Usawa. There's so much inequality in county, and this particular forum or activity is done today on 1st of October in 10 counties, Kakamega among them. And mostly we focus on issues of transparency, accountability, and issues of gender in terms of equality, and also issues of COVID, because we had an issue of COVID as a cross-cutting issue which have affected so many people. So basically we are engaging duty bearers with the community so that they can ask some question in form of a forum where they can also get a response, because they have been going through many challenges during this season, and also we had issues on COVID funds that maybe I cannot preempt. You need figures and statistics to quantify, but we need also equities in our ward level and citizens to understand the importance of equity, because so many citizens, particularly for Kakamega County and others, they have undergone through challenges during this COVID time. People have lost jobs. There's an cases of increase of teenage pregnancy from 19% to 25%. That is an increment of 6%. Yes. Lumidi, Kakamega Social Justice CBO ambayo inafanya kazi Kakamega County pamoja na zingine na pia watu katika serikali. Tuko hapa kwa ajili ya kujadiliana mambo ambayo yanatukumba katika jamii, ambayo moja ni access to information, na pia kuna issues ambazo zimeincrease sana, the teenage pregnancy issue, ambayo tunaona tu si sodo pekee ambayo inasumbua wasichana wetu, lakini pia tuangalie na masuala gani haya mengine ambayo yanachangia kwa hayo. Tumekuwa na issues za police brutality. Tunataka pia tuelimishane, how do we report them, where and when are we reporting them. Na nimefurahi maana tuko na watu kutoka ofisi mbalimbali, na tunajua kufikia hapa ama kuanzia hapa, hizi changamoto ama hizi issues zitakuwa addressed to the relevant offices. Asanteni. Kiswahili ama Kiingereza? Kwa majina naitwa Dennis Weche, natoka ofisi ya Women Rep, Mheshimiwa Elsie Muhanda. Tuko hapa in the support of this organization. Since our office closely works with other actors that enables our society to be conducive for human beings. We are also here to articulate some various issues affecting our community, and also to engage these partners on how we can find solutions that will help our community be the best place. Kuna mambo mengi ambayo tunaenda kuzungumzia, mambo ya gender based violence. Our office has always been the front line to fight against gender based violence within our societies. We're also going to discuss about teen pregnancy, which is a contentious issue that has affected most of our communities. And therefore, as an Office of the Women Rep under the patronage of Honorable Elsie Muhanda, we are glad that other partners are here to help us reach out to the community, and we are urging every stakeholder out there to come out so that we can help make Kakamega a greater place. Na tunasema kwamba iwapo kuna jambo lolote within your areas, please let us know. Our office is always open. We are transparent in our activities. You can visit us at our office, IG Circle Center, 4th floor. We discuss, we see how we can solve issues pertaining the community. So we must come together to fight the war against gender-based violence. We increase accessibility of information within our society, so that if there's any issue affecting either girl child, boy child, we can be able to address them within a short period of time. So tunashukuru sana hii organization kwa kuja na mpango kama huu, na sisi kama ofisi ya mama Women Rep tutazidi kushirikiana kwa karibu na organization kama hizi
kuhakikisha kwamba jamii zetu zinaishi kwa usawa. Asanteni. Maybe tangu nianze katika ofisi, sijui ni cases ngapi ambazo mmeweza kukumbana nazo, na mostly within Kakamega County ni side gani ambazo cases zinakuwa reported kabisa? Cases zimekuwa nyingi sana, haswa wakati huu wa coronavirus pandemic. Tumeshuhudia mambo mengi, haswa teenage pregnancies zimekuwa juu kabisa, na hiyo ndio sababu sisi tunajitokeza wakati huu. Tunajaribu kutembea katika kile eneo bunge kuelimisha vijana wetu kuhusu jinsi ya kujilinda na kuhakikisha kwamba hizi mimba za mapema na mambo tofauti itokee katika jamii zetu. Pengine huwezi kupatia idadi ambayo pengine mmeandikisha. Unajua umetajia tu wakati wa COVID-19 tumekuwa na visa vingi ambavyo mnainaweza. Na haswa hizi visa vimetokea kuna maeneo ya Murambi, Komoloni na Makolo. Sijui ni wapi ambapo hizi visa vimetokea vingi na ni vingapi pengine ambavyo mnaandikisha visa? Tuko na visa vingi, hatuwezi kuwa na idadi kamili kwa sababu hutokea kila mara. Lakini ukienda sehemu za Wisero imeandikisha visa vingi sana. Na ndipo tunahimiza si Wisero peke yake, sehemu zingine, lakini sisi ndio sababu tuko katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunapigania haki za watoto kuishi bila kujihusisha katika mambo kama haya. Na tuna mikakati mbalimbali ambayo tunafanya. Tunapeana visodo kwa watoto wasichana, tunakuwa na ule mazungumzo nao katika meza kuwaelimisha yale ambayo yanahitajika kufanyika katika ili kuhakikisha kwamba hawajiingizi katika masuala ambayo yatawapotosha hapo mbeleni. Swali la mwisho, visa mmekuwa mkiongelea kila wakati, lakini tunaona wakati ambapo mnaendelea na haya mafunzo ndipo visa hivi vinaendelea kupanda. Sijui mtafanya nini ili kuweza kuvizuia? Tuko na mikakati ambayo tunafanya kwa hivi sasa, lakini changamoto kubwa ni ya kwamba jamii nyingi hazijajitokeza kutuwasilisha habari kuhusu yale ambayo yanatokea katika sehemu nyingi. Kwa hivyo japo tunajaribu kwa njia zote kuhakikisha visa hivi vikome, lakini jamii nyingi bado hazijapata nafasi ya kutupa habari kamili ni wapi zinatokea. Kuna jamii nyingi hufanya hizi cases pale nyumbani na hatuwezi tukafahamishwa. Kwa hivyo tunaomba jamii kwa upana ya Kakamega, iwapo kuna jambo kama hilo linatokea, wasiliana nasi ili tuweze tukapiganie haki za watoto hawa. Idadi yoyote ya dhuluma ambayo pengine polisi wametekeleza na mko nayo? Siwezi kuwa na idadi kamili, lakini idadi zipo, lakini tunajaribu kuzipunguza. Nika hapo kwa mwaliko wa Kakamega Justice mimi naitwa Edward Ndimuli. Nafanya na county government kama ombudsman, ofisi ambayo inasimamia masuala ya haki ya wajibikaji na utendaji. Niko hapa kwa mwaliko wa Kakamega Social Justice Community kuelezea wananchi jinsi county inavyofanya kazi na kuambia kwamba habari yoyote ya county iko open. Tunawafundisha kuhusu access to information, ya kwamba wananchi hawana habari yenye wanatakana wawe nayo, ndio washike wa hold truth bearers to account. Wale ambao wamechakuliwa, wale ambao wamekuwa appointed ni watumishi wa watu, wanatoa mandate kutoka kwa watu, kwa hivyo ni lazima wajibike kwa wananchi. So niko hapa kuelezea jinsi county inavyowajibika kwa wananchi na jinsi wananchi wanasapata habari kutoka kwa county. Okay. Ofisi yako inashughulika sana pia kwa wale ambao wanahusika katika mambo ya ufisadi. Sije tangu ingia katika ofisi ni cases ngapi ambazo umeweza kukumbana nazo na ni hatua gani ambazo zimechukuliwa na serikali ya kaunti ya Kakamega? Yes. Tangu niingie katika county government, kwanza mimi niko designated as officer in charge of access to information. Kwa hivyo huwa na record complaints. 1 year tumerecord 107 complaints.
ingawa mingi pia ni wale wafanyikazi wa national government. To have recorded complaints kutoka kwa lands, office ya registrar wa lands. We have recorded complaints kutoka kwa provincial administration, na pia we have recorded complaints kutoka kwa police, jinsi wanavyotumia watu, dhuluma zote tumerecord. Kutoka kwa county tumerecord complaints karibu total 1 year nimerecord karibu 83 complaints. So mimi nahusika pia na mambo ya ufisadi, na nataka kushukuru gavana wa Kakamega kwamba amechukua hatua kali na anaendelea kuchukua hatua kali kwa wafisadi. Okay, tunaona akichukua hizo hatua na kubadilisha haswa sana mawaziri kutoka katika wizara fulani akiupeleka wizara nyingine. Sijui kama jambo hilo ndio suluhisho ama ni kufuata mtu yule ambaye amehusika katika ufisadi aweze kufunguliwa mashtaka na arudishe pesa ambazo Mawaziri wanakuwa appointed na governor at his discretion, na wanaweza patilishwa jinsi anavyotaka wafanye kazi. Kwa hivyo hiyo siwezi chipu kwa nini anapatilisha, hiyo tu mwenyewe anaweza sema ni kwa nini amepatilisha hapa akaweka hapa, lakini kwa jumla anapatilisha kuimprove service delivery. Okay, sasa kidogo mwisho tu, kwa sababu ulikuwa umesema kuhusiana na mambo ya ukusanyaji ushuru. Kabla uingie walikuwa na kiwango cha chini, lakini sasa hivi wameongeza. Sijui ni juhudi gani ambazo mliweka in place kuhakikisha kwamba hamna ufisadi na pesa zinaingia kwa serikali sasa? Ya kwanza niko hapa kuhimiza ili kongamano ya kwamba ushuru ni haki ya serikali yoyote ili itoe huduma, na mambo ya ufisadi imeharibu Kenya mzima. Kwa hivyo tunataka tena kuhimiza wananchi kwamba vita juu ya ufisadi, ni vita ya Wakenya wote, ili tupate huduma nzuri, ili tuboreshe hali ya maisha ya wananchi. Kwa hivyo tuna hatua kadhaa zenye tumechukua kwa adhibu wale ambao wamehusika katika mambo ya ufisadi. Hatua ambazo mingi, tuna wachache pato wako na kesi zinasikika. Tuna wengi ambao wamefutwa, sina idadi kamili, but tumefuta watu kadhaa kuhusiana na ufisadi, na tuna kesi ambazo zinaendelea kuhusu ufisadi. Na governor nao hana mchezo na ufisadi, na sisi wote sasa hiyo ndio vita tumeangazia. Nataka kujibu hilo because nilikuwa kwa hiyo kongamano. Tangu mwaka jana ulioisha 30th of June tulikuwa hatujapata pesa mpaka saa hizi kaunti hatujapokea pesa miezi 3 sasa. Wakati Senate imepitisha, gavana aliita kongamano kuprioritize zile miradi project zile ziko, na tuna waheshimiwa ambao hawachangii chochote katika assembly. Nataka kurudia, tuna waheshimiwa ambao hawachangii chochote katika assembly, ama hawelewi CIDP ni nini, ATP ni nini. Na sasa kama hawakuitwa, sisi hiyo mimi sichui, but what I know tulienda kuprioritize, lakini wale walikuwa nalalamika walikosa transport, walikuwa labda wanataka wapewe transport siku hiyo na hawakuwa huko. Hiyo ndio nachua.
Justice Center. Twitter tuko at KSG037 na hayo ndio mambo ambayo tumefanya. Pia tunajihusisha na mambo ya accountability and transparency at county level and also national government. Tunafanya pia, tumesema gender justice na mambo ya kuhusisha vijana katika mambo ya governance. Na hatufanyi kazi peke yetu, we have partners on board. Ambapo we are supported by the Social Justice Centers Working Group, where we have about 30 centers in Kenya and all over the 47 counties. Ambapo tukiwa na challenge, hao ndio partners ambao tunakimbilia, tunawaambia we have a challenge here, mkuje mtusaidie kwa mambo kadhaa. Alafu hii project yenye tunafanya leo, tuna partner na Fight Inequality Kenya, ambao you can follow them on Twitter at FIA Kenya, ambao kwa sababu ya leo tunataka kujadiliana mambo kadhaa. Tunajua ya kwamba tumekuwa na COVID-19 and we've had issues on accountability and transparency. We've had issues on gender justice. Tumesikia kwamba mambo ya gender-based violence imeongezeka. Na sio tu kusikia, because we've been part of the process. Actually, it's true. And we've also had issues of teen pregnancies rising. So tunataka kujua if there are a link between COVID-19 and the rise in teen pregnancies, ama hizi mimba tu zilikuwa tunasingizia COVID, and maybe kuna wale walipoteza kazi, so they have challenges here and there. We need to have that conversation here. And Office of the Ombudsman Kakamega, wameniambia kwa njiani wanakuja. He'll respond on behalf of the county government of Kakamega. So in short, hiyo ndio tuko hapa leo. We want to have an open forum and discussions that will lead to something, just engagement between the duty bearers na sisi kama wananchi. Pia naona Office of the Women represented hapa. So hizo ndio discussions ambazo tutakuwa nazo. Back to Paul to also give you a brief, alafu he will take over the program. Asante Stephanie. Majadiliano kati ya wakazi wa Kakamega na wale duty wale ambao wanakaa kwa ofisi wanaongoza, si ndio, kutoka kwa kaunti. Na hii Usawa program inafanyika katika kaunti 10. Kuna Kiambu hapa, kuna Laikipia, Nairobi, Vihiga, Kisumu, Isiolo, Kakamega, Vihiga, Mombasa, Kilifi. Wameanza siku ya leo tarehe 1 Oktoba. Na lengo kuu ni kuwa tumepata changamoto kuu vile amesema wakati wa corona, statistics ama ile idadi inasemekana kuwa watu 1.7 milioni. Watu milioni 1.7 walipoteza kazi, si ndio? Mimba zimekuwa nyingi. Kakamega statistics nasema kuwa saizi tuko 25%. Tulikuwa na 18%. Sasa hiyo ni 6% ambayo imeongezeka. Si unaona hiyo shida kubwa? Kuna mambo ya school fees na Wizara ya Elimu ilikuwa inasema kufungue shule wasifungue, na hiyo mvutano kama wako prepared ama wako prepared. Wanafunzi wanaweza enda kule na kuwa na shida, si ndio? Na pia kumekuwa na wale waitwa corona millionaires, si ndio? COVID millionaires. Si ndio watu hivi wanaenda kupiga kelele. Pesa zilifanya nini? Zitumika vibaya. Sasa hapo ndo masuala ya accountability ama uwazi inajitokeza, si ndio? Naona manao pale mtu uraia. Najua wanafanya pia mambo ya transparency. Tunakuwa na yeye. So mimi kama mwakilishi wa Network for Research and Governance tunapanga na watu kama International Budget Partnership, mambo masuala yao wanafanya mambo ya budget Kenya mzima. Tunapata pia na watu uraia, kina Manoa, kina Ugwara, na tunapata pia na Kakamega Social Justice. Sababu kuna mambo ya gender based violence, na pia tuko supported na AMREF kwa ile inaitwa Y Act program.
na hiyo program ya elimu na mambo ya teenage pregnancy. Lakini sasa nikienda direct kwa point, ni kwa siku ya leo changamoto ambazo zimejitokeza, inabidi tujue vile tutafanya nini. Tutaleta hizo mijadala, tutauliza wa duty bearers ama viongozi wetu watazikata namna gani ndio kuwe usawa katika ward zetu, si ndio? Unapata maybe mgao wa pesa katika ward hauko sawa, wameangalia kata ama wamepeana pesa, tuseme Usero wamepeana milioni ngapi, kuna statistics na inform population ya watu wenye kwa pale ndio wake miradi za maji ama za hospitali, si ndio? Sipako na hiyo mpangilio ya bajeti, si ndio? Na challenges zingine kama za public participation, kuna challenges zingine nyingi sana ambazo zimefanyika wakati wa corona. So tukianza tu kwanza na supplementary budget, sio kama mmesikia masuala ya budget. Kulikuwa na ile baada ya budget kutolewa, kulikuwa na budget nyingine ambayo ni supplementary, inatolewa kuongeza pengine vitu vingine ama miradi ambazo zinafanyika kwa county, ni supplementary budget. Na kwa hiyo supplementary budget ya county government of Kakamega waliallocate 105 million ya corona na emergency. Kulikuwa na mafuriko, floods, nyumba za watu zikabeba, Busia huko na parts of Kakamega, si ndio? So tunataka kujua hii supplementary budget ya 105 million kwa corona, mlipata kweli tanki za maji huko za corona yenye maandika county government of Kakamega? Mlipata mask? Mlipata hadi washing facility ambayo hii 105 million ilitumika ya county? So ndio kitu kama hizo. Hapo ndio masuala ya wazi, yani accountability. Na pia kutakuwa na ile conditional plan ya 262 million pia ilienda kwa Kakamega County, si ndio? So tunasema hizo allocations wakati tumekuwa na hii janga la corona, unajua inaenda ikipoa. Tumeona kwa miradi zote za corona kama tanki za maji, mask kwa distributed kwa ward zetu. Ndipo tunasema tukipata na watu wa international budget partnership, ukiangalia kwa hiyo karatasi utaona international IDP, sio? Karibu sana Mr. Busman na viongozi wa serikali county wanaanza kusema welcome sir. Yeah. So ndipo tunasema masuala ya accountability katika pesa. Sisi watu za ushuru, sio? Ukienda supermarket kuna ile VAT, hiyo ni ya national government, bali pale tax, sio? Lakini kama kuna kinyozi ama bodaboda, si kuna ile unalipa ile ya revenue, unakata 1,000 ya ushuru, sio? Biashara kwa mboga, si kuna ushuru na unaweka hata kwa duka nini, wanakata pekee 5,000 2,000, sio? So kama mna nyinyi watozaji ushuru, lazima pia mjue vile fedha zinafanya nini, zinatumika. Ndio mambo ya accountability. Transparent inamaanisha wazi. County inaweka hizi documents wazi, wakati wanafanya budget wanawahusisha ama ward administrator ndio tu watu wachache pengine wanajua, alafu mswada unapitisa, tunasikia budget ya Kakamega ni 15 million, si ndio? Na kumekuwa na changamoto ya corona, pengine mtaka priorities zenu ama malengo makuu, nataka pengine sasa hivi shule ya kuwa na maji ya kutosha ama watoto wengi Kakamega wapata mimba, waangalie mambo ya health, watajifungua namna gani, kuna nurse wa kutosha, kuna wale community volunteer wa kutosha, si ndio? Sikutakuwa na congestion kwa sababu ya corona virus. Teenage pregnancy imesonga to 9% from 19% to 25%, that's a 5%, 6% hivi. Je, hawa watoto watashughulikiwa aje? Mambo ya school end program, wazazi watakaa nao nyumbani ama wataenda watoto watarudi wapi? Shuleni. So IDP imetusaidia sana. Kama mimi sasa hivi nafanya ile inaitwa county comprehensive budget survey, nafanya Kakamega na Vihiga. Kuna hiyo survey tunaenda kufanya kuangalia zile budget document ziko na ile kila kitu, kuna vitu ambazo zinastahili zikiwa katika hizo bajeti. Kuna availability, hiyo ni moja, wanaziweka kwa website ama wanajua wanaweza ku access kwa web level. Wewe ukienda kuona administrator mwingine nataka kuona ile finance ile mswada ya ile watatoa ushuru, anaweza kupatia hiyo kwa sababu katika katiba article 5 inasema access to information. Wananchi wa Kenya hapo na uhuru kupata ile information ama mambo yote ya county katika mpangilio za bajeti. Haibidi aseme achukue mwenyewe print, lakini inabidi kuwe available, si ndio? So kumekuwa na challenges pia za public participation. Tunajua kwa sababu ya COVID kulikuwa na zile restriction measures, si ndio? Walisema social distance, si ndio? Lakini kuna platform ama avenue ambayo county government ilitumia kuhusisha wananchi. Kulikuwa na juzi ya show, tutasikia testimonial kwa wananchi wanasemaje, si ndio? Ama budget zilikuwa kwa. Najua sasa hivi kuna finance bill, ADB shapikizwa inaitwa annual development plan.
mipangilio ya mwaka mmoja ambayo inatoka kwa ile document ya miaka 5 ya County Independent Development Plan. Na sisi pia kama washirikishi wa civil society tumejaribu kuandika pia memorandums kwa mambo za afya. Tumeenda kwa media kule Mbao FM kuongea mambo ya COVID impacts. Tunataka tuone miradi ya COVID ama matangi zaweka kule kwa ward, waweka accountability, watutolee report pesa ilitumika namna gani, si ndio? Kwa media so much with Kakamega civil society. So equity means that usawa uwe katika ward zetu zote, katika afya, katika mambo ya shule, katika mambo ya maji, mambo ya gender, si ndio? Wanapotaka kuempower, si ndio? Na tunasema tuko na ile sexual gender based violence policy Kakamega, lakini sisi kama tunafanya na skifani na watu wa Amref, tunataka pia ile teenage pregnancy ikuwe incorporated, iwekwe pale, kwa sababu tumeona teenage pregnancy imekuwa main focus of things in Kakamega County, kwa sababu hizo percentage ama hizo statistics tunataka wa incorporate hiyo policy. Tunawako na policy brief ambayo tunataka iwekwe kwa SDPV policy, so that tuone vile wasichana wetu wadogo wanapata mimba, kutakuwa na conversation gani ama tutakuwa na mikakati gani ambayo ita reduce mambo ya teenage pregnancy. Kufikia hapo, sisi kama kuna swala lingine tunaweza kujadili sasa. Okay, tunataka tukaribishe artists wako na message kwetu, alafu tuendelee. Okay. Artists, karibuni. Nafanya na mama kaunti ambaye tuko na representative wetu kwa hapa, ndugu Weche, tutazungumza pia. Hamjambo, mimi naitwa Weche Dennis, nafanya ofisi ya Kakamega Kakamega County. Najua tutashirikiana sana kwa sababu haya ni mambo mawili ambayo hayawezi wachana kama KEMSA na scandals. Sasa huyu mzee Sufuri alikuwa ameachwa na mkewe. Basi baada ya kuachwa na mkewe, amekumbana na matatizo si haba. Matatizo mengi ambayo mimi na wewe kama wazazi au wazazi watarajiwa tutakumbana naye. Sasa sikiza. Mtoto akienda shuleni, apasi mtihani kwa nambari 1. Ni mwerevu kama babake. Akiwa mchezaji kandanda mashuhuri, ni mchezaji kandanda mzuri kama babake, lakini akipata 0 kwa hesabu hivi ni mjinga kama mamake. Ndio jinsi ambavyo jamii inachukulia mambo. Basi kupata majibu kwa maswali mengi ambayo tunayo, hebu tazama maonyesho yetu. Nakuda. Kuja bwana, kuja msichana wangu. Come here. Wewe, you make me so proud bwana. Unafanya roho yangu inatunda. Mimi nataka usome bwana. Tangu mama yako watuache hapa tumekuwa tukihangaika na mimi nimesema masomo yako tutaweka pesa yote. Tunataka usome, ukuwe mtoto mwerevu, uende kwa mama. Sina maana hiyo. Sasa niko na mkutano ya wazee kidogo, si ndio hivyo? Nataka nikimbie hapa nihangaike tupate kitu, si ndio? Sasa wewe tengeneza nyumba, ikuwe safi. Sawa. Niko pamoja. Duru za kutoaminika. Uhuru wa kunywa pombe. Ulifungua juu. Kazi mtaani. Wacha energy nipeleke kwingine. Mlembo.
twende tu sanitize. Na sasa babangu ameniambia nifanye kazi anakuja atanipata hapa. Ungefanya uende alafu utarudi useme wewe ni class representative. Sina kwa hiyo dini. Useme wewe ni class rep alafu tunaenda kununua kitu kama soy lotion ama mitochondria. Sawa? Alafu tupate hiyo do alafu tuende form yetu. So uko unasema unataka kunipeleka out kama Unaniempower. Sasa nilikuwa nimesahau bwana, mkutano imeahirishwa bwana. Uko aje? Naona nyumba iko sawa sawa, hata mpaka chini ya meza. Njerimu mtoto wa Israeli. Unaona siku hizi wameharibika namna gani bwana? Ameleta kijana kwa nyumba. Sasa huyo kijana ati boyfriend yake. Sasa boyfriend, wewe na hii miaka yako umetosha hata kuwa na boyfriend. Sasa watoto wanafanya nini? Hai, wewe ni mtoto mzuri, huwezi kuwa na boyfriend. Sasa baba anaangalia masomo. Sasa baba alikuwa anaangalia school. Sasa Jerry pia alikuwa ameleta boyfriend yake. Babake akakuja. Hatari pina hatari. Akakuja akawapata lakini basi anawamaliza bwana. Hapana, aliwapata lakini hakuwapata bado. Unaelewa baba? Wewe unanielewa sana. Sasa nataka kuonyesha vile Jerry alifanya. Kaambia babake, ati nataka nikufanye nini? Nikufunge mama. Na baba yake ni mjinga tu hivi. Sasa acha nikuonyeshe. Akafanya aje? Akafanya hivi babake. Akamfunga macho. Akamfunga. Baba unaona? Sio? Hivi kwa hapo anaona hivi. Sasa baka akampea kiss. Akampea kiss. Si wani, baba unaona hivi? Sasa Njeri akafanya hivyo boyfriend yake akaenda. Alafu babake akujua. Mimi nakwambia ile siku nakupata na kijana. Hata kama niko barabara ile siku nakupata kupata ile miguu. Ninakufanya kwa wewe. Baba siwezi kuwa na kijana Mimi bwana usijaribu kufanya kwa hata ukishika tu kijana hivi nitajua. Usijaribu mchezo kama hiyo. Sasa mambo ya shule ulikuwa unaniambia imefikia wapi? Tuko na class representative wetu. Tunafaa kushia pesa ya tunafaa kwenda trip. Halafu tunafaa tununue soy lotion. Hiyo wanafanyanga wapi? Hiyo ni mambo yetu tu ya shule. Hiyo baba tena kuambia itabidi some vitabu kama 200 uelewe. Kweli soma. Unajua mimi sikusoma bwana. Na hiyo soy lotion inakuanga pesa ngapi? Hiyo soy lotion ni pesa kama 10,000 hivi. Itasaidia kwa maana hiyo nasema tunanunua. Sasa mtoto wangu 10,000 yote. Lakini sasa baba nafanya some nitafanya. Sawa, tutatafuta. Nimesema soy lotion peke yake ndio mnanunua tu. Na kitu kingine? Soy lotion, tunanunua hata mitochondria, tunanunua. Na mitochondria sasa ni ya kufanyia hesabu ya unaelewa. Ungetupatia tu hiyo pesa. Karibu. Habari yako? Habari yako? Karibu mgeni. Class rep wetu. Sasa karibu sana kwa sababu asante sana kunifurahi. Hata huyu mtoto ameniambia unasoma na yeye ngumu sana mimi zinanishika. Sasa mwambie akupatie. Sawa. Mwambie Baba kwa shule nimpe. Mpatie. Nimpe. Mpatie. Chenye anataka nimpe. Amesema nipe. Mwambie akupatie. Anipe. Akupatie. Anipatie. Baba kwa shule nimpe. Confirm. Anipe. Mwambie akupatie. Baba penda mpe. Kwa shule nimpe. Anipe. Mwambie akupatie. Baba amepeana pesa. Pesa inasemekana ni za kununua soy lotion na social inequality ama gender violence. Wazazi ambao hawakusoma wana matatizo, utakubaliana na mimi. Sasa baba anasema peana pesa, lakini mtoto sijui kama alielewa ni pesa atapeana ama ni nini atapeana. Hebu tuone.
waende, hajafikiria kurudi nyumbani. Kwani hiyo soil erosion walikuwa wananunua wapi? Sehemu kama hizi ambapo tunakutana ndipo tunaweza kuwasaidia wazazi kama mzee Wafula ambaye hakuenda shule na huenda akakosa kujua jinsi ya kumwelimisha mwanao na kuweza kupunguza visa vya mimba za mapema au kuhadaiwa na watoto wa kike. Basi sisi kama wasanii tunataka tuhitimishe kwa kuweka maombi ya kukemea hili pepo ambalo linahangaisha watu wengi na kuleta usawa katika jamii. Abracadabra. Abracadabra. Mwizi anakuja kuharibu watoto wetu sehemu hizi ambazo tuko wamekaa nyumbani sana. Tunakataa. Shindwe. Tunakataa. Shindwe. Microbusta. Inda. Abracadabra. Mwizi ambaye unakuja na kuingilia viongozi ambao wamepata nyadhifa katika serikali. Mwizi unayekuja unaharibu viongozi wameingia kwenye serikali, wanaleta ufisadi, wanakula pesa zetu na kutuacha tukibaki bila pesa na kufa ovyo ovyo. Tunakataa. Microbusta. Inda. Microbusta. Inda. Unafaa utoe. Unafaa utoe. Hii kazi mtaani ndio pesa nyingi za leo nini? Ilishafanyika damu. Naweza kosa kuzoea tena ama naweza umia. Ama mimi sitaki kutonge nyuma tu basi. Tuanda kukubali tena. Sasa nitatoa aje alafu ndo unikubali. Si vizuri kwa sababu kama unanipenda vile niko. Vile unakuja nyumbani tukitaka babangu si ulikuwa tu unanipenda. Sasa unipende juu niko na mtoto wako. Toka hapa bado unapiga kelele hapa. Mimi najua ningezaa mtoto kijana ningekuwa afadhali sana kuliko kuuza ng'ombe niende kusomesha ng'ombe. Basi mimi naenda kwa basi kufikia pale hatuna la ziada kwa sababu huwa tunahitimisha kwa kitu ambacho tunaita daima. Asanteni kwa kututizama. Nilisikia kwa habari ya msichana wa Shinyalu ambaye alikuwa anapokea posho na akakufa. Si huyo alikuwa kiongozi wa miseme wa sahi na pia wa kesho. Kwa hivyo inafaa tuwe na hizi discussions na watoto wetu. Najua ya kwamba wazazi wetu wanaogopa kuongelea mambo ya sexual reproductive health rights na watoto wao, ambapo we are not facing the reality. Inafaa tuongee na watoto wetu ama sexual reproductive health rights advocate. Inafaa tuongee na watoto wetu na tuambie ukweli. Si kuambia tukitembea na kijana ni vibaya. Mwambie ni vibaya kwa nini? Kwa sababu ataenda kuuliza mwingine, nilisikia kutembea na kijana ni vibaya. Atakuuliza na wewe nilisikia wapi? Na hivyo inafaa tu, because it has an impact on development. So I'll give the mic to Paul.
ambaye ataendeleza program. Thank you so much. Performance na diversity ya watu, sio? Na ni muhimu tusikie changamoto ambayo wamepitia wakati wa corona, na kama county government ingepata upande wa county government ingependa kufanya ni ama haijareact yani ijahusishwa ija connect na nini hadi kuwapatia suluhisho wakati wa corona, sio? Hiyo ndio mjadala mkuu. Lakini pia tunaweza pata watu wanasimama waseme testimony zao huyu kwa hivyo na watu wanapata kama recruit. Kulikuwa na mambo ya police brutality. Na kama uko kini kuna wakati nilisikia kwa media, niko kwa media karibu 3 most Nyota FM na zingine mpaka maisha tuongea mambo ya police brutality. Nikapigiwa na simu na watu walikuwa kutoa evidence, lakini uzuri ulikuwa na evidence. Kama kina Adili Juma Baraza hapa, kama msikiti hapa Marababa, kuna ule pastatika wa Shinyaki chapa mkono anaenda kuomba asubuhi, na chapa tear gas, natoka jioni tena na chapa kwa bodaboda. Sasa watu wanachapwa kama ni corona na kukuzwa. Na pia mkasikia mambo ya arrest corona millionaire tips, sio? Watu wakademonstrate chapa, lakini jumbo ikaenda. So hata tusikie kutokana kwa nini muongee changamoto ambazo kuna serikali ya kaunti hapa yanawakilisha gavana ombudsman atakuwa na respond na note down na respond bila atakuwa ameweka kwa mpangilio yake, na tutakaa na nyinyi sana na tuone way forward, sio? So tuanzie wapi? Nitakuwa natembea na mic, usiende story nyingi sana, sawa? Lakini mzuri kwa pesa. Wacha tuanze na Phyllis Midi wa Kakamega Social Justice Center, ambaye ni human rights defender. Phyllis, kuna representative mwingine wa CSO wakati kwa watu kwanza nao ndio. Tusikie wengine wakiendelea hivyo. So Phyllis akimaliza atashika mic na atakuwa anaelekeza. Unainua mkono wako.
kwa hiyo community, mimi kama HRD I move across the county, nilikutana na 2 gays ambao walishikwa kwa makosa ambayo hawako wamefanya. Wakakuwa detained hapa in police na wakatoka funny enough hawakufika kotini. In our communities pia we have that group, the gays. Kuna mtu anaweza kupea maybe a case study on that. Kuna pia wanafunza intersex community. Wakati tunajifungua watoto wetu, labda unamwachia mfanyakazi ama wewe mwenyewe uko, lakini mtoto akifika around 12 years umeachana na yeye, so kuna mambo ambayo hawezi akakueleza. So as much as we are fighting this issue of gender-based violence, bado kuna tatizo, mahakama zetu hazifanyi kazi kwa haraka, kwa upesi. Kesi nyingi zinaenda huko, zinatupiliwa. Alafu tunapata changamoto nyingine ambapo jamii zetu hazijitokezi kuwasilisha yale malalamishi ambayo yanatoka katika jamii. Napata kwamba kuna zile tunaita kangaroo courts. Kesi inatokea mahali, kuna rape case, kuna defilement, lakini jamii haijitokezi. Unapata kwamba wanataka wasuluhishe miongoni mwa jamii. Hilo ni tatizo kubwa ambalo tunapambana nalo. In the wake of coronavirus, it's something that has hit the entire world, and Kakamega is no exception. The biggest losers kwa hii mchakato ama katika hii coronavirus pandemic, this era, ni watoto
quality mothers in future kama bado tutaendelea kukaa namna hivi. So there's a need we come out strongly to defend the future of the quality mothers in this generation, the future generation. Watoto wetu wamejihusisha na mambo mengi ambayo jamii inanyamaza. Wakati mwingine tunalaumu kwamba tunalaumiana, lakini kuna mambo mengi ambayo inaleta hizo shida. Mambo ya teknolojia, wazazi wameachia watoto simu. Ukienda YouTube, watoto wana download anything, they can watch anything, and that one motivates them to do negative things and vices. Just a case study which my brother highlighted hapa Baraza, where we had teenagers in the name of photography. Au kijana wanaona wanataka kufanya photography kwa barabara. So they assemble together in a group, both gender. Wanaenda wanafanya mambo ambayo haistahili. So we must be careful as parents or as peers within our society to ensure that these cases can be controlled. So apart from the technology that we have also other issues. Our parents are not taking up their roles. We have the informal education which we had in the past. We must come up with strategies to ensure that our parents or the society reunites that informal education we had. Watoto wafunzwe mambo ambayo tulikuwa tunafunzwa kitambo. Ukitaka kufanya kitu fulani lazima iwe hivi na hivi. So there are lot we must do. Sisi kama ofisi ya woman representative tumejisatiti sana kuhakikisha kwamba tunapigana vita dhidi ya GBV, gender based violence, na early sex among teenagers. We are encouraging the society to take up the issue. Kwamba kama kuna jambo linatokea kwa familia pia ikae chini, wazungumze jinsi ya kusuluhisha mambo fulani katika jamii. Si kwamba kukimbilia huku na huku. There's a way you can talk as a community. Ya kwamba if there is an extreme use of drugs, maybe sisi wanaume ndio kusababisha sana violence, ndivyo? Kama hivyo, jamii itakana ikalishe chini, we talk, we have that conversation as a community before we expose these problems to the wider world. So there's a need, pia sisi tujitokeze kama jamii kuelimishana na kufunza, kuelimishana jinsi watu wanapostahili kuishi. Kwa sababu kuna mbinu ambazo mnatumia kuelezana katika jamii ili kuhakikisha kwamba masuala kama haya hayatokei katika jamii zetu. Kwa hivyo fight against inequality should start from the grassroots, down where we stay. We must have a conversation with people whom we live together with. We must have that unity as a community. Let us try to embrace what people in the past used to do. Kama kuna shida walikuwa wanajua hivi na hivi. So that is what we are encouraging the community to do. Then about early sex and pregnancies. Wengi wanasema that bodaboda sijui wanafanya hiyo mambo ya the perpetrators, main perpetrators of early sex or among the small girls. But do your research. Utapata kwamba most of these pregnancies zinatokana kwa vijana wanarika. Have you ever heard that? Yes, it's just among these young people, the same age. So we must encourage our young people that there is a time for everything in life. There's a time to go to school, there's a time for marriage, and everything has its line to do. So we as an office, we are taking an initiative to talk to young people across the county. This month, October, we're going to have a conversation across the entire county. We are targeting about 600 young people across in each sub-county. Tunawaita mahali pamoja, tunakuwa na mazungumzo nao. Tunaeleza dangers of early sex and the aftermath of the early sex. We encourage them about the career path, the right path they are
ensure that they prosper in life. So ukipata nafasi unawakalisha vijana kwa vikundi. That is what we should start with. Unawakalisha kwa vikundi and you talk to them about what it entails for a better life. Then another issue affecting these young girls to indulge into these vices ni mambo ya kutokuwa na isodo. Unapata kesi kama ilikuwa Wisel. The way Wisel is about the leading areas in early pregnancies, defilement, rape, all those bad things happen there. So kuna hii issue ya isodo, the sanitary towels is also a big issue ambayo unasikia msichana anasema mimi nilienda kwa boyfriend kwa sababu sikuwa na sanitary towel alikuwa kwa mwezi. So you wonder how can a wolf really provide a solution? You ask yourself such questions. So there's that problem. So I'm encouraging So there's a need of us to come out strongly. We talk about these young people. We talk issues affecting them and to get solutions so that we can have better generation in the future. So maybe we can have Chris for this. Nilipoalikwa niliangalia program, walinipa program. So kwa program niliona kama wamealika pia waziri si wa health, alafu mtu wa gender, alafu mimi. So ikawa wametualika watu watatu kutoka kwa county, na mimi nitaongea kuhusu sehemu yangu, ile kazi mimi nafanya huko. Alafu kutoka hapo sasa mnaweza kuniuliza maswali kulingana na my presentation. Sawa sawa? Briefly, mimi nimekuwa kwa civil society. Worked muda mrefu kidogo, na I was a trade unionist. I was employed in a private sector, na nikawa unionist. So nikawa trained. I went to Israel to train as a unionist for 6 months. When I came back, Kenya Human Rights Commission wakanipoach. So I went to Kenya Human Rights Commission. So nimekuwa na Kenya Human Rights Commission mpaka 2008. Nikakuja kuingia kwa active politics. So nimekuwa kwa active politics. I was elected 2008 as a councillor. So I was elected as a councillor 2008 kwa Tifact local authority. Alafu nikawa elected as an MCA. We were pioneers 2013. Alafu 2017 I didn't make it. So governor picked me kuja kuwa advisor in his government, in his office, but akani appoint kama ombudsman. China ombudsman lilianzisha Sweden in 1776. That time watu walikuwa wanalipa ushuru, lakini hawakukuwa na usemi juu ya ile pesa walikuwa wanalipa. So wakataka kwa appoint mtu mwenye watakuwa wanapeleka malalamishi yao, na mwenye anakuwa ata-advise wenye wako kwa mamlaka ya kwamba watu wanataka hivi. So China ombudsman is a Swedish word. Lilianzishwa huko Sweden 1776. So hapa Kenya tumejaribu, tulikuwa na Ndekwa Commission in 1970 yenye ilisungumusia kuanzisha kwa ofisi ya watu kupeleka malalamishi yao. So Ndekwa Commission ilikuweko, Moi akakuja akaanzisha commission, Standing Committee on Human Rights. Lakini sasa haikukuwa na uwezo wa kisheria kutenda kazi. So 2007 tukaanzisha sasa rasmi Office of the Ombudsman. Currently in Africa we have 37 countries
zenye ziko na office of the ombudsman. Sasa it is called differently. In Kenya, it is called Office of Commission on Administrative Justice, but it is called bracket ombudsman. In Tanzania, it is called People's Protector, but bracket ombudsman. So it is all over. Now it is gaining in Africa, karibu that 7 countries, ziko na ombudsman. So imekucha now that ombudsman cannot just be national ombudsman. We can have an ombudsman, judiciary iko na ombudsman, na sasa kila idara or sector wanataka kuwa na ombudsman. Kwa hivyo jukumu yangu kama ombudsman ni kuangalia utendaji kazi na wajibikaji wa wafanyikazi wa county, jinsi wanavyotumikia wananchi. Hiyo ndio kazi mimi nafanya. Kwa sababu county nazo atiko na EACC. EACC ni moja tu. So katika ofisi yangu as ombudsman nashughulikia malpractices. 1, utendaji kazi na wajibikaji. Pili, I am also designated as the officer in charge of access to information. Kwa hivyo nyinyi kama hamna habari, then huna kitu cha kuuliza, because you have no information. So we have the 2014 National Assembly enacted act called Access to Information. So access to information pia iko kwa ile commission yenye ina implement on behalf of the national government, ni Office of the Commission on Administrative Justice. Office of the Ombudsman ndio imepewa mamlaka kuhakikisha kwamba watu wana make complaints and people have access to information. Kwa hivyo hapa kwa county pia mimi ndio niko in charge ya access to information. Very important thing. Wewe ukisimama hapa uanze kusema county ilipewa milioni 700. Just last Saturday tulikuwa na mtu anaitwa Setu Panyako. So akasimama kwa matanga akasema hii county ilipewa milioni 700 ya COVID. Hatujaona hiyo pesa. Mmenunuliwa mahindi, watu wanasema hapana. Mmenunuliwa mask, watu wanasema hapana. Milioni 700. So what do? Very important is that number 1, you have to get information and the right information. Because ukipika kelele useme milioni 700 na county ilipata 263, then they ignore you. You are just a piece body, whatever you are saying, maybe you to get political mileage, it has no impact. So it is important that you get the information. Information so that you hold the duty bearers to account. Nyinyi wananchi, I want to give you an example. Because I've been there, I have been in the assembly. Na I used to do hii siasa paka kwa national level nikiwa Kenya Human Rights Commission. I was in charge of workers' rights. Na that time I was sana kwa mambo ya Delemonde. That time ilikuwa inaitwa Kenya Cannas na EBZ na cut flower. So I used to do my work in cut flower industry na ito na EBZ na huko Kenya Cannas Thika. So you have to get the right information. Right information itakusaidia sana. You can justify. Wakati niliingia mwenzangu alikuwa anaongea na akasema wakati wanasema police brutality, you know it is also wrong to give false information. If you give false information, you can be accused for giving false information to an authorized officer. Just for example, our senator wachapelekwa kotini because National Assembly tuna hiyo immunity. Ukiongea anything within National Assembly, you are protected.
You cannot be taken to court or prosecuted for speaking while in the National Assembly. Otherwise, angeongea outside, he would be in court now. So it is important that you have the right information and then you engage the duty bearers to account. You are the right holder, and whoever is working in government or anywhere is a duty bearer, and he has to give you information and the right information. So mimi nataka kuanzia hapo kwa wewe kupata the right information. And I just think because sasa huko the public haichakuwa sensitized kujua that you have to go kwa ofisi ya ward admin or even community administrator and demand that unataka kitu inaitwa CIDB, yenye mwenzangu aliongea. CIDB is County Integrated Development Plan. Hiyo ni ya miaka 5. So governor akikampaign huwa anasema ile mambo atatumikia wananchi. So akipita nao wanatengeneza kitu inaitwa CIDB. So CIDB ina comprise mahitaji ya wananchi, alafu wanaweka ndani zile manifesto za governor zenye wata implement within 5 years. So hiyo, it is a public document and you are entitled to have that CIDB. Alafu from CIDB every year tunakuanga na kitu inaitwa ADB, Annual Development Plan, ile itatekelezwa mwaka huo wa finance. So you also have to know it, that it is a public document, you should have it. In simple terms, nyinyi wananchi muko kama muko na tuka. I want to give an example ya tuka. Wananchi wako na tuka na wanaandika mtu wa kuwachungia tuka. Huyo mtu tuseme ni watchman. Nataka kumuuliza, mwenye tuka na watchman, nani ana nguvu? Madam, you are asleep. Nani mwenye nguvu? Mwenye tuka na watchman? Mwenye tuka, si ndio? Mwenye tuka ndiye ana nguvu. So what we do is that 5 years huwa tunachukua watu wa kulindia sisi matuka, mtu wa kulinda tuka. Alafu sasa within 5 years mnaangalia nani anaiba kwa tuka yetu, so that after 5 years you go and make a decision. Wewe tulikuchukua kulinda tuka yetu na ulikuwa unatuibia. That is what you should do. So you have to hold the elected people when derive mandate kutoka kwenu wananchi. So wananchi have to hold them to account. Nani anaiba tuka yetu? You make that decision at the end of 5 years. But now, hii katiba, you don't even wait for 5 years. We have now the recall clause that mnaweza paint signature, certain percent ya signature, you can recall an MCA, you can recall a woman rep, you can recall a senator or a governor. And now where we are heading, because president is unheard of, how you can recall the president. But now where we are heading with the BBI, where we shall have the prime minister, who will be permanently answerable to the assembly, National Assembly, it is possible now a vote of no confidence. So even the prime minister can be recalled, na mna appoint mtu mwingine and form a government, because the prime minister will be the executive, president will be the head of state, prime minister will be the head of government. Where we are going now. So what I'm emphasizing is the importance of access to information, the importance of you getting information. That is the background.
Now, back at what I do. Majorly, mimi naangalia mambo ya corruption. Mambo ya corruption katika county. Na naangalia pia within and without. Within, kuna wale wafanyakazi ambayo wanatatizika. They cannot be promoted because mkubwa amemkanyakia. Tuna watu wanaumia hivyo. So nikiwa hapo kwa county, hiyo ndiyo kazi yangu. I now take up such a matters. And then from out, I hear complaints from the public on how utendaji kazi wa county uko kwa wananchi. Sisi kama county tunachipika kivipi kwa wananchi. That is what I do. So, mimi as the ombudsman, one, naangalia wajibikaji na utendaji. I'm saying this because I don't want to take a lot of time. But nikisema wajibikaji na utendaji, you can therefore ask me a question kwa utendaji kazi wa county kwa any sector. But I'm not a specialist because tuko na gender advisor wa governor. I expected angekuwa hapa, angeongea mambo ya gender, but mama county is an authority kwa mambo ya gender because tumemuona mara mingi ameenda kurutisha wale wasichana wamezaa akiwarutisha kwa shule, so wanajua changamoto za hiyo maneno sana, and my friend has alluded to it, ameongea vile wanasaidia mambo ya hiyo. So I can talk about equality. I can talk about equality, na that equality can be interrogated wakati CITP imetoka na ATP imetoka. Because I'm also aware, I'm live to a fact that having been there, tuna MCS wale wako na changamoto. Wanaongeanga kwa matanga sana, but he cannot contribute in the assembly. He has no capacity to interrogate CIDB ama ATB achue what is happening. What does he want? Kama representative, kama ni maparapara, there should be equality. Like I can give an example. As when I was an MCA, tulipitisha kwamba katika kila ward tuwe na ng'ombe 10. One cow initiative. Tukapitisha kwamba katika kila ward tutachengea wale wa mama every year nyumba sita, wale wako kwa nyumba ya nyasi, wachane na wachiwezi. So, if you have elected an MCA who cannot contribute in the assembly, who cannot know what it is, let me tell you what happened when I was there. I come from Malava. Mimi natoka Malava. Na unajua Malava ndio the biggest sub-county kwa its 12 sub-counties. So the argument in the assembly was that tunataka tuseme tunapea ng'ombe 30 kila sub-county. That was the argument. Ama tupee tu 50 ng'ombe kwa kila sub-county. If you have an illiterate person who cannot contribute in the assembly, then you lose. Because sasa tunaangalia tukasema hapana, sisi hatutaki mambo ya sub-county, sisi tunataka mambo ya ward. Because we are representatives of the ward. So we cannot talk about the sub-county. Now what it meant was that Mumias East, with 3 wards, tingepata ng'ombe 50, na Malava with 7 wards, ipate ng'ombe 50. Tungekuwa tumepoteza. So you people who are corrupt, number 1 in this country are wale watu wa kupiga kura.
Watu wa kupika kura, they look at short term. Who is giving money? Who has money that time? And that is the position Nairobi County imekipata kwa hiyo. That is the position Waititu watu wa Kiambu walipata kwa hiyo, because of hiyo maneno. They didn't look at who has a vision, who has the skills, who can manage affairs of the public on their behalf. So once you elect somebody because he has money that time, immediately akipita ni kuanza kuokota pesa za kutaka kupita after 5 years. What happened? Where are we in this country? We have lost because of that the National Assembly na Senate imeleta town sisi mbaya sana. Why? MPs wanafanya oversight, MPs wanafanya legislation, na MPs wanafanya representation. But tumekuwa na maneno yenye National Assembly or Senate imefanya. Tulikuwa na sukari pushi. Wale watu wa kutoka Malava will tell you, makari ilianza kucha West Kenya mingi na sukari pushi. Hii sukari ilikuwa inatoka Brazil na haikukuwa imemaliza, it was not a final product. Ilitakikana ikuche, iende kwa try again, ndiyo sulfur iishe, ndiyo iwe finished product. But what happened, sukari ilikuja mingi sana na wakaanza kuuza direct. Wakasema hii sukari iko na mercury. Ikaenda wakaichasa webia kwa masto ya West Kenya. So parliament ikakucha up na select committee kuchunguza hiyo. What happened? We witnessed 70 million from West Kenya kwenda kuangusha hiyo report. We have continued drinking sukari ya mercury because of that, because of corruption. So 70 people, and the committee ilikuwa ya 13 members. 13 members committee ilikula 70 million na wakaangushwa report ya sukari with the mercury. You have even seen how wakina Waikuru have been sanitized because of corruption. So when we talk about, we want civil society to be the third eye for the public, that we have the government na lazima ya chipikicha. And if it cannot, we have the press, the fourth estate, to expose these people. If not, we have the civil society who can speak for the people. But that voice karibu imeenda chini, because I was in Kenya Human Rights Commission na serikali ya 2002 ilipopita, I was among the frontline people. We arrested traffic officers. Wananchi tulishika polisi wa traffic. Alafu serikali kumaliza 7 months, Anglo leasing ikakucha. Wakatuambia sasa mnashika, sisi tunachukuanga 50 shillings, sikieko milioni za Anglo leasing. So we retreated. So we want civil society to be very proactive. I want to be invited again to talk basically on corruption. What is killing this country is corruption. When you talk about corruption, and it is everywhere. Ukiangalia what was happening here, kichana na msichana, that is part of corruption. Yeah, hii kichana anatanganya msichana, alafu what ends up, it is just corruption. Unampa mimba, alafu unamtoroka. So ni maadili mema, tumekosa maadili mema. So I want maybe specifically talk on so broadly about issues, the corruption, the wajibikaji na utendaji. But I will want you
because wakati tulianza I expected we would keep presentation, huyu jamaa apeane presentation, kama si suwa health angekuwa hapa apeane presentation, alafu mtu ya chenda apeane presentation, alafu mimi nipeane presentation, alafu mtuulize nao maswali, si ndio? Because I feel from where you are sitting you don't have information. Maybe the information you have ni ile umesikia Halwala akiongea kwa matanga. Halwala ameongea kwa matanga, ama mtu mwingine ameongea kwa matanga, ama Ruto amesema now empowering youths you have to give them wheelbarrows. We have to have serious engagement with the politician, because you cannot be in the government ufanye corruption. By virtue of my position, I'm also privy to some classified information. Wesi iko barabara inatoka hapa Lurambi inaenda paka Shikoti paka Nambacha paka Msikoma. Ati hiyo barabara imefanywa 60% na wameweka lami 1.5 kilometers. Na Rotich paid millions of money on that road. Alafu Ruto takes money, alafu he comes anasema now it's not part of the government, and criticize government after they have looted this country. I become a bit arrogant. When talking about corruption. Kwa county government, we have reached a place, I've advised governor that now we introduce name and shame. So tunaenda kwa mikutano, tuko na mikutano inaitwa service delivery, we go there, alafu mimi na name. So I name and shame thieves. And they are all over. Ukitoka tu hapa, ile changamoto, ukitoka tu hapa uende kwa street za Kakamega hapa, utapata iko vichana tumeachiri wa revenue collection. Kari ikisimama unaona amekimbia hapo na unasema ulipie hii. Ukitaka kulipa unasema pesa ngapi? 100. So uchukue tu, leta tu 50 uende. It is happening all over. So corruption imeturutisha nyuma. Corruption has killed this country, and corruption, it is corruption and corruption. My mtu yangu Mutavati, when Mutavati talks about economy, for me, I've been in civil society for long. The problem with this country is not economy. The problem is corruption. Once you fix corruption, you fix politics, not corruption. Once you fix politics, then economy will just grow. Economy is not the problem. The problem is the politics of this country. So we manage the politics, and then everything else will go on smoothly. Kwa hayo machache, mwenye ana swali atauliza, niko na majibu kwa mambo ya accountability. Sawa sawa. Asanteni sana kunisikiza. Thank you very much. So I think iko mabadiliko sasa inafanywa kwa Public Service Act amendment yenye itawezesha watu iwe easy. But nyinyi kama civil society, you have to sensitize the public, na muende kwa assembly mseme public participation, we want it per ward. Because wale wakipitisha, and at times iko vitu hapo ndani yenye inafeva tu hao na ifebi wananchi. They may not want wananchi as many as wananchi kusikia hiyo habari. Because if you public participation in Kenya and in this county, it has become a real. And bora wameweka makaratasi public participation imefanyika na haijafanyika. Because CIPP ama ATP ama budget is a voluminous document. In fact, 7 days is not enough. You should have that document a month or 3 weeks at least to go through. It is a voluminous thing. So watu wanakuja wanakupea that voluminous thing. Hata kusoma tu content peke yake sasa zimeisha ya kweli. So it does not make sense to me at all. I want to absolutely agree with you on public participation. We have faith. But it is now the mandate of civil society to assist the public and to
raised the voice to the assembly that this thing should be done at the ward level. Now, coming back to executive where I am, governor has come up na kitu inaitwa Community Advisory Council. Community Advisory Council for kila community, because all of you, we have 400 communities in Kakamega County. So kila community iko na watu 20. Hawa watu 20, we have 5 people wanashughulika tu na mambo ya health. We have 5 people wanashughulika na mambo ya education. We have 5 people wanashughulika na mambo ya agriculture. Alafu we have 5 people wanashughulika na governance and infrastructure. So these people in the community are going to be the basis of public participation. So mambo ya health hapo ndani, the 5 should at least have an idea. Wengi ni CHVs wanaitwa community health volunteers or workers. So they should know mambo ya health. Kama ni mambo ya infrastructure, roads na good governance, we have now people list wale wamejua barabara tutapita wapi, where is the need for the road na mambo kama haya. Mambo ya education the same. So for the executive, the basis of public participation itaenda kuanzia kwa community huko na wale watu advisory council pamoja na public, but they will be the lead fellows kwa mambo ya public participation. Are you satisfied? Just says you have to work with the people, whether it is the county assembly or whether it is the executive. So we want the executive to come the people, not isolate people, bring them. I told you way forward, way going ahead now, community-based advisory council are going to be the basis there for public participation, so that hata kama watakuja kwa community wenyewe lazima wakae na watu wawaelezee, ndio hao wakienda mbele waseme wananchi wamesema as representatives. But the sure way is public participation should be best at the community level, not even at the ward. Yeah. So going forward, that is the way. Alafu huyu jamaa alikuwa ameuliza now the other one was how to access information. In my office, hakuna mtu amewahi kuja hata siku moja kuniuliza anataka budget, anataka CIDP or ADP. So it is, this forum is important so that you know where you can get that. Now you come to my office, I'm able to supply you. Yeah, just come to my office. If it is not within my office, any other office, wakikukataza, I am there. Because the only information per county ambayo ni classified, it is only a cabinet meeting. All other information, it is for the public good and should access all the information per county. Nasikia? Yeah. So I'm here also to tell you that I'm there kuhakikisha wananchi wanapata information. So now, going forward from now, if you want any information, if you cannot access it in Malava, just come. I will avail you any information you want. Alafu, ya the process of getting it social hall, sinakwambia, iko jamaa wanasema, wewe ulikuwa unauliza ati wanachukua watu waine, delegates, ndio? At delegates peke yako ndio wanalimu. The forum is open to everybody. But sasa, na wale wametoka mbali, they were invited. If you are in Kakamega, you can access it freely. But also, it is what my friend is against, and I'm supporting it. Because wakisema, hata hapa, wakisema information ika kwa watu wakuja, you know, wale watu wanakuja kwa social wengi, watataka tu pesa wasaini na waende. Hawana haja na information, wako na haja na pesa.
are the challenges we are locating in the communities. Yeah, mtu anasaini akipewa pesa. Yeah, despite of the corruption, we are maadili, tumekosa maadili mema. That's what is happening. So, ukauliza corruption is only on revenue. I'm telling you, go to council. Ask them. Tumesimamisha watu zaidi ya 20 wa public health. You know what they do? Hii mkutano wanasema universal health care, wanaita mkutano hapa bila wameita. So wameita nyinyi hapa. These people will go and write. You people have been here all week. Na wamekuja mkutano imeanza saa 3, saa 7 imeisha, mmeenda. Then they go on coaching signatures the watu and you have been here a whole week. We have over 30 people we have sent home. We have accountant voted, ask anybody. Accountant voted, suspended. The war on corruption is now so hot at the county. See mchezo? Yeah. So we want to better sample level because they are these people going to get accountant kuchukua Kongo. They are these people. Lakini wengine wanaibia kwa makaratasi. And now we have even trained informers, people who are in Kokonito, who are doing mama mboga. Nilienda kwa market inaitwa Arambe in Matunda. So, wakati natoka kwa ofisi ya ward admin, iko katikati market day wanaweka vitu round kwa hiyo hizi. You cannot even walk. So, wakati natoka na ward admin, mmoja akasema, sasa na press ward admin. Tunakwambianga tutaumia hata wewe utakusikia. Akasema, sasa leo ni kwa na huyo mtu mwenye anasikia malalamiko yenu. Akasema, haya, akuje wewe. Akaniambia, nataka waangalie hapa. Unaona huyo mama wa machako kubwa huyo. Sasa wale wana collect. Yeye anikatianga receipt. Nikileta tu supu ya samaki, anakuja anachukua samaki mbili huku. Anaenda kwa nyanya anachukua. Sasa mtu ya nyanya, ya vitunguu, ya samaki, hawalipishi, yeye anachukuanga tu. So these people are living a maisha of but mama no. Yeah, this one is life. And it is what has been happening. So corruption must be fought by everybody. Kumaliza. So sasa tumepusa. All of them, they are now reporting. So the war on corruption here, there is no job. And you can tell anybody. So you, I can't take that as an example. I can have this. Yeah. Make it beautiful. Thank you. What? So the first question on the COVID-19, I think that I'm saying he posed a question about that how much was used in the response against COVID-19. I think that one will be responded by you. You will respond. How much was allocated to the county in response for COVID-19? Counties. So Kakamega received 62 million from national government, alafu assembly ilikuwa imebudget imeallocate 105 million. Unfortunately, ile pesa ya 262 million from national government, wakati ilikuwa inakuja, iko kitu inaitwa IFIMS ikafunga. So the county never used that money.
So wale watu walikuwa wanapiga kelele, walikuwa wanasema pesa imekuliwa, hiyo pesa untouched. So hivi ndio tunafunguliwa, kaunti hatujapata pesa up to now. So we are expecting kama alikuwa huko issue statement at sasa treasury in at least 60 million to counties for 2 months, that is July and August, but hatujafikia kaunti. But zile pesa zile tulikuja hapa, zile tulitumika kununua vitanda huku Mumias na zile ziko. And how many of you have gone to referral hospital teaching and referral? How many people have been there? Nani anajua penye iko? Sio general hospital. I'm talking of the ile wanajenga referral hospital. Nani wamekuwa huko? You have been there. I'm telling you, it is the biggest hospital east and central. Phase 1 peke yake imeisha, ita accommodate vitanda 700. That is phase 1. And we have phase 2 and phase 3. So ukienda 4th floor or first phase, utapata huko it was prepared for COVID victims. Zile zilikuwa 300, but 262 was untouched. Thank you. Respond to the question from my senior on the issue of teenage pregnancy within our county. First and foremost, we must appreciate that the issue is rampant, and we as an office, we have made a lot of efforts to curb the situation. And in the past 2 years, we've closely been working to see that we are reducing the number of teenage pregnancies within the community. And we have the other existing girls who gave birth while they were still in school. We thought that it was wise enough not to forget them, to leave them. So we have a program that is supporting teen mothers in high schools. So we have about 600 girls who are in schools today, and they're accessing secondary school education, courtesy of our office. Besides that, we are also providing sanitary pads, because it's one of the major issues affecting girls in schools. So we are providing sanitary towels to ensure that they are safe during their menstruation periods. Then we've organized forums where we are having conversations with these girls to ensure that they get the right information on how they can prevent further teenage pregnancies in future. On sexual assaults, women undergo a lot of assaults, especially from their counterparts, women, and this has resulted into a very big problem within our societies that brings to gender-based violence. And as you know, right now, shelter buttered for the women and children who undergo these sexual assaults are very scarce, even across the whole country, Kenya. That's why we are encouraging the government to set up rescue centers for women and children, girl child, who are victims of these acts. And within our office, we have worked so closely to ensure that there is life after these incidents happen. We don't have rescue centers in place, but we are working closely with other organizations like children's homes. Those girls who are raped, defiled, and undergo other forms of violence, we take them to children's homes so that we can build their future from there. And that is basically what we are doing. There is an issue that you talked about, that the parental responsibility, they are not taking their responsibilities to ensure that these girls don't indulge into negative vices. And we also need to talk about boy child. So we are urging parents from all corners of the county that it's our responsibility to take care of our children. Give them, instill them a lot of good morals that we had in the previous days.
don't just bang on teachers. He said a very noble point that coronavirus, this pandemic, has just exposed the vices that have been happening in the background. That's very true. So that means that there is something that we are lacking, we as a community. We must play a bigger role in ensuring that our girls, our boys are safe within our societies. So we continue to foster for the rights of these children, the rights of women. We advocate for their rights. And if you have any information concerning any violence, any sexual assault within your area, it's always good to share with us so that we can respond with it, on it with a lot of business. Thank you. Okay, thank you so much. Then the office from county ombudsman and others will give the contact that they are coming. So, Mr. President, any information people are not? Okay. I think our address the last person. Na mtu alikuwa ananiuliza huyu ombudsman anapatikana hii county ama anatoka wapi? So I'm sure you respond to that. My question is, ombudsman, thank you for your time. And maybe I ask kialiko kule nyumbani na kikao kama hiki unaweza kuja or are you That is what I want to say that is the family. It is my work. So, jambo la tatu, through your office, kindly assist us na mambo ya licensing of illicit goods, your Usawa. As much as the county inasema ya kwamba wanaitumia as a revenue, inawasaidia to collect revenue, it's doing more harm than good to the community. Hata huwa anashindwa kama hiyo kamati kuna police officers. Why is it to this point? Let me just give you a case study. Kuna then, she said, Midakano, Kolomani sub-county. Hii club inaoperate like 24 hours. Na kila mtu anapatikana. Awe ni mtoto, awe ni mtu mzima. Polisi akikuja na gari yake, yeye ni kukolekti hiyo revenue yao na wanaenda. I was very much shocked. Bwana na bibi wamelala kwa miwa. Community imesimama, kila mtu anaangalia. Then uchi wa mnyama wanatembezwa kwa barabara. Wanafikisha kwa assistant chief, wanamwambia yenu nini mlikuwa mnafanya kwa hapa ni kijiji na kila mtu wako kuna watoto wadogo na ni baba ya mtu ni mama. So you can imagine if mimi siku moja niliona what happens kama usiku ni nini inafanyika, mchana hiyo ni nini inafanyika ambayo sisi hatuwezi kuwa tunajua. So hapo pia unatusaidia. Then the office of the woman representative. We know you cannot be everywhere. We are feeling you in some parts. But let me tell you that mkona kazi kubwa ya kufanya. How many girls access the sanitary laboratory? How is it done? Through who? Pia hawa wajue ni nani wanaweza kufikia wako na hii issue kufika kwa ofisi yenu. Still just in Walimani Kwame, hiyo issue bado inaendelea sleeplessness. That lady has not been answered. It's we pushing for the rescue center, which is not that easy. Huyo mama anashinda na mwambia kuja twende. At times, lazima ni give into my pocket. Mko na gari nzuri sana. Kindly offer these services to the community. Hakikisheni huyu mama anafika hospitali. In fact, labda ama at this level. Hii PGH ilikuwa imeandika huyu mama 12,000 million for survivor around 10 years. So after having that information, ndio nilienda nikamit Madam Ross. Ndio wakukilia hiyo. But this lady alikuwa hiyo pesa. So how many women wanalipanga for those services?
Does it mean that pia hawa daktari hawajui ya kwamba they're supposed to offer this service freely? Or is it that inaenda kwa mfuko ya mtu? Unajua at the end of the day those are the questions. Hata wakati nilikuwa naongea it was like, unataka kuleta activism hapa kama no, let me talk to my boss if we are supposed to pay this. So the woman representative in that capacity pia akuje in public awaambie mtu akinajisiwa kama inatakana alipe ama asilipe, but still tuko tu pale. So niko na mengi ya kuongea, lakini kwa leo wacha nikomee pale. Thank you, Phyllis. I don't know if we have time again for Nani, but I don't know if Usman can respond for a minute. Yes. 30 16 97. Iko na nimefunga saa hizi sote. Number 2. Mambo ya huyo mama. Lazima tuwe unajua mambo ya alcohol, national government na county government inahusika. County government inahusika kupeana license. National government inahusika to implement. What happens kwa kila ili janga ama kuuza janga is illicit, hairuhusiwi. But for kuuza kilabu to be accepted to the committee, hiyo committee inaenda kwa hiyo kijiji, wanafanya public participation. But all of you, just you know as I know, that ukienda Ikolomani, mtu atatoka huko aseme bana Beru inti tasomera changa. Sasa kukomesha hiyo kitu inakuwa ni shida. Wanasema huyu ni senator, amekuwa MP na anasema alisomea changa. Sisi tunataka lazima community by 75% ikubali Rwanda club. Ikikubali ndio sasa wa peane license. National government, police ndio wana implement mambo ya kukomesha illicit changa, ndio wahusika. Sisi tukishapeana na unajua sasa we still have police force badala ya police service, because we wanted the police service. Mtu akipata mlevi anamsindikiza polepole anampeleka nyumbani, lakini sasa hawa wetu bado they are watakutwanga mpaka ufikie nini kwa nafanya. They are still brutalizing our people. So we are yet to reach where we wanted the reforms on police. Police reforms, nothing has changed. But we want to reach there. See here to public participation, can I make sure through me, can I initiate, that is Gladys Mkongolo, yes. Can I initiate tuwe na public participation kwa hiyo area, tuwe kama watu watakubali klabu ama hapana? Yeah, because for utu kupata watu kuelimiwa, you know that is immorality. Yeah, immorality should be discouraged. Maybe one way of disciplining people ni kuwaweka uchi waseme sasa nyinyi kwa you wanted this now. Mweke wazi sasa. But it could be a way of disciplining those people or to instill fear in other people, you never know. But I liars with him just after this. I called Gladys because I was there at Ben Lukulu the other time, during Ben Lukulu's time. Now we did public participation and everybody wanted to go. Same Kichichi. Everybody wanted to go. But let me try it with Mukongolo and I will let you know. Thank you so much for attending this particular forum. At least tumeona mjadala kati ya the duty bearers and the community. You have engaged well, you have asked questions, you have responded, but we request for the convener that through the Kenya Inequality Fight and Kakamega Social Justice, CBO, to have this other forum next time, so that tunaweza kuwa na hata the whole time mpaka jioni, si ndio? Ndio mkuwe na enough time to ask questions, and it's like an accountability forum. So
Up there, I want to thank you so much, and yes, conduct. So finalize the conduct. I want to welcome Stephanie. Thank you so much. The office of the Women Rep is located at IG Circle, formerly Mwalimu Center, 4th floor. Then you can reach through me. I'm the communication officer. My number is 0714 986 646. Sometimes you can drop a message if I don't pick a call. Sometimes it will be busy maybe. Then allow me just to respond quickly on the issue of, she talked about how we are responding to such cases. She had a case, we do these rescue cases. When there is a dire need, please don't hesitate to inform us. Then on the issue of sanitary towels, the docket is actually under the Ministry of Public Administration, Gender and Youth Affairs. That is the ministry that is mandated to offer those services. But through our limited resources, we also have sanitary pads for our girls. So if you need to have them, please don't hesitate to visit our office. We shall provide. Any services, please don't hesitate to visit us. Thank you. Okay, thank you so much. Mine is to wrap up and nawarudishia shukrani sana kwa kukuja. I think it has been very engaging. I've learned something that I didn't know, that we have the County Advisory Council. I didn't know myself. So I think we need more engagement, and we need to have more and more conversations about governance and related issues. Maybe kuongezea tu ofisi ya Women Rep, let us work together and even have ways in which we can support our girls that are sustainable. And then for the Office of the Ombudsman, we also receive issues from wananchi. And I think working together will be one of the best ways to help communities, because we are here to serve you. And also the county government is here to serve all of us. So going forward, tutaendelea kushirikiana. We will have more and more forums. Na asante kwa kukuja sana. Situjipigie makofi. Asanteni sana. Unless anyone has an issue, I'll call for someone to pray for us as we finish. I just have one issue for clarification. I think we are talking about Kenya fights inequality and justice, but we have talked about girls. And we know those who are engaged in pregnanting the girls are our boys. And I think as a society, we need to come up with a program at least for boy child empowerment and have engagements forum with the boys in the villages. I've tried it in my sub-county, Lupiani, and at least we have some changes. Because if we focus on the girl child and we forget the main person, who is the boy child, I think we shall be dragging some parts back. Thank you. I think I agree. In as much as I advocate for the girl child, who will my daughter get married to if I do not empower the boy child? So we need to have that balance. And yes, we will incorporate that in our programs. Yeah, without further ado, I don't know who will pray for
for us. A volunteer kindly. My names are Boaz Luhutsa Mkaramoja. I am a human rights defender. I am the chairman of Friends Initiative for Peace Agents. It is a community-based organization working in Malava sub-county. At the same time, I am a member of Kakamega Social Justice Center. As a human rights defender, we are actually working in the communities to ensure that there is peace and social justice. Because in many cases, we find that there are a lot of injustices that are committed in the communities by the people in the communities themselves, and sometimes by even people in government, the duty bearers. The challenges that we are facing as a community in Malava and in Kakamega County in general are, one, we have a lot of injustices in the families, where you find that many people in the family are suffering from injustices caused by family members themselves. And this is widespread all over the county. We also have cases where there are gender-based violence, where people are suffering violence. Maybe men are beating women or women doing vice versa, and that kind of stuff. Also, we have sexual, gender-based violences, sexual assaults, we have rape, and such things going on in the communities. And sometimes these rape cases are cases that are done by non-family members, an uncle raping a niece, or a cousin, or family members or community members against another community member. We have also land disputes, where in many cases when a husband dies, you find that the family gathers together and takes away property and land that belongs to their brother who has passed on, and they leave the widow and the children exposed. So that you find that now widows and children are suffering because of land disputes. They are denied opportunity to inherit property of their loved ones who have passed on. And these cases are rampant in the whole entire Kakamega County. In some cases, you find that the family members deny even the children of the deceased, where there's a case of both parents dying. You find the children suffering when they have vast land, swathes of land being used by other people, and yet the family members have taken over and they have denied the children opportunity to utilize that land so that they can fend for themselves. So these cases are very common in the entire county. You see, the fight for equality is a fight that cannot last a short period. It is a fight that takes a long period. So you are actually gain successes bit by bit as you go. But it's not a fight for a day. So far, the fight has been good, and there are many successes that have been recorded, but there are still many challenges because the cases of inequalities are just too many in the community. So it needs a lot of sensitization, it needs a lot of resources to reach all the people in the community. So the gaps majorly here is resources to reach the communities. But so far, so good. From what we have discussed today, one is that the county government needs to move with speed to ensure that it gives opportunity to the citizens of this county opportunity to make decision on the development of the county. Because so far, all the public forums that have been held in form of public participation have not
achieved much in relation to consulting the communities. So the county government should move with speed to ensure that every community member is involved in decision making. The citizens actually are supposed to look for information, because it is their responsibility to get information in order to make informed decision on matters that relate to them. In many cases, you find that the community members actually don't look for information to enable them articulate the issues that affect them effectively. So this has been a gap that it needs to be covered. The civil society organization has been busy giving civic education to the community people in order that they can make very informed decisions. Okay. I'm Paul Odongo from Network for Research and Governance, key partner with the Kakamega Social Justice Center, and we do exactly issues on transparency, accountability, and we also partner with International Budget Partnership. So we do a lot of work on budget analysis and capacity. And the key event for today is Usawa Baraza Forum, which appreciate engagement of citizens for Kakamega County and the duty bearers. So for today, we are focusing on issues particularly on equality, because we find that in our wards or in our county, there are so many issues of distribution or inequality in resource distribution. And the key thing that emerges is that public participation has not been conducted well. I understand that we have a national guideline for public participation, but county government is not adhering to that. It's the fact that they do a lot of rubber stamping. And also we see so many expectation or a community turnout for public participation due to maybe they want to be motivated by money or they go there because of money. But as we are advocating that citizens need to constantly engage the duty bearers, it's like an accountability forum so that they can understand what they want, because all the citizens, they are taxpayers, especially here in Kakamega, so that we find that there should be equity in resource distribution, equity in terms of employment, equity in health sectors, because we find now that Kakamega, there are rising and rampant case of teenage pregnancy. Now, can the health facility manage to accommodate that kind of pressure? Because we find that so many teen mothers are going to deliver during this season. What action are they going to take in terms of school re-entry program? They have talked about maybe supporting teenage mothers. Now, is that encouraging teenage pregnancy or reducing? And is the measure sustainable? And also during the COVID, we had a lot of misappropriation of funds. So it has come out clearly that there was a 105 million supplementary budget allocated for the county and 262 million from the national government. That is a conditional grant. Now, we are looking on issue for accountability. How are the funds used? How did the 105 million used? Did you have any maybe hand washing facilities? Did we see masks being distributed? See, those are the key issues that have been affecting us. So this kind of forum or Usawa forum has to bring citizens to understand their importance in participating or engaging the citizen. As you have heard, justice, we fight for justice, inequalities, issues of gender-based violence, yeah? So you see there were cases of police brutality, so many people were injured. There's issues of incest during COVID. People got engaged in sexual intercourse, people were raped. You see, such a cases, we advocate for human rights. We advocate for equality. How do we empower a girl child? I think those are some of the things that actually I'm trying to mention. So the key objective is to make sure that there's justice, there's equity in the society, yeah, and empowerment, yes.
Okay, the next course of action is we have to do a lot of follow-up. We need to get feedback because the Ombudsman office have come out clearly, and even the Women Rep office, that their office, their door are open, the open door policy. So we need to make sure that they agree to certain commitment. There's a policy brief that we have been working on in partnership with AMREF, the Y Act project. And the policy brief that we are suggesting that it needs to be incorporated in the sexual gender-based violence policy so that we see the cases of teenage pregnancy being reduced. Because it's only a policy that you can hold the duty bearer accountable. You can have something that you can justify. So those are the things. Then the issues of public participation. We need them to commit that they make sure that they do it well. I understand there's a policy also on public participation, but is it operationalized? How are you going to curb these challenges? There are promises that are coming at the community level. We want to see that public participation now cascaded to community level and world level so that it is done in an efficient manner. It's an effective manner, not only numbers or quantity, but we are looking in terms of quality. Is public participation effective? Is it following the guideline? So we shall continue engaging them, and if we get more support, we can have a long, maybe duration for engaging the citizen and the duty bearers. Okay, I can answer you like this. We cannot say that the county has failed completely, but we have seen some achievement. They have talked about referral, the new referral hospital that it's under construction or almost completion. They are trying, but all I can say it's cutting across, the sword cuts on both sides. The citizen has the responsibility to make sure that they demand accountability through engaging in public participation, through making sure that they access information in times. Yeah? The information will not come at the doorstep. And the duty bearer has the mandate to make sure that they share that information, they perform their duty, and stick to the Public Finance Management Act regulations, which authorize how the funding will be expended. So we have to look at both sides. It cannot be a blame game. But these people have given the mandate to perform. So the citizen also have the mandate to check. And we have the office of the member of county assembly who play a role of oversight, representation, and legislation. So we have to work closely with them. And if possible, they can give us a space for sector working group that Kakamega Social Justice can use as sector working group to influence some policies issues. Every county has its unique challenges. So you find that when there's in the county government setup, there's a lot of struggle because of the right wing or the left wing. So they could be supporting governor because of the party that took them to the county assembly, or maybe through nomination. So those are just a bit of political rift. But you cannot condemn 100% that the governor has not performed. But it is their role and mandate as MCA, whether they are in this political party or that, to make sure that the governor is performing. As I've told you earlier, is that the citizens have to continually engage or consistently engage through the representative as the civil society. For example, us, we are from the civil society. We represent them. We represent their voices. So that's why you're bringing them on board. We capacity build them sometime. We do a lot of civic education. Like me, I do civic education in Uraia. I teach them on public participation. I teach them on devolution. I teach them on constitutionalism. But there is that act in the Public Participation Act that states that the county has the mandate to facilitate civic education, public participation. That's why they're also failing. So they are failing on that, but they cannot maybe support us
to do that work. So we are doing it. Somehow we are doing it. We are trying. The last word to the public is that for the county to perform efficiently and effectively, they need to wake up and come in this public participation meeting, because they are the one that make decision. It's the citizen who pay the taxes. If they are not involved in the public participation, they should not complain when the budget is approved. They should not complain when the money is misused. So once they understand the concept or the idea that it will benefit them, they don't need to expect so much that they will be paid. They don't need to be bribed. This is a public thing. It's their constitutional right. They need to wake up and engage in these forums. For the girls, I'll say that choices have consequences. But we need a conversation between the parents and the children. You know, this thing has become a scapegoat, that most of the work have been left to the teachers, and it has been opened a Pandora box that parents have not maybe been so keen having conversation on issues of sexual reproductive rights. And it means that the teen have been given a lot of space. So they have to understand that when they have the teenage pregnancy, it will undermine so many things in their life. They will not proceed their education, or they will not study well. They will have even some health complication. So they have to understand that choices have consequences. Okay. Naitwa Phyllis Lumidi, mkaaji wa Ikolomani. Nafanya kazi ya kutetea haki za kibinadamu. Na leo tumekuja hapa kwa ajili ya maneno ya jinsia. Na ninaona ya kwamba access to information bado iko na gap. Kuna wahusika ambao wanaweza kutusaidia katika ofisi za serikali, lakini public haiwatambui. Office of the Ombudsman ambayo iko na information yote ya county, na tunataka wananchi pia waweze kutembea kwa hiyo ofisi na wapeane maoni yao. Na pia Ombudsman anakubali ya kwamba anaweza toka nje kwa ajili ya kuelimisha jamii kuhusu mambo ambayo wanayapitia. Katika wakati huu wa COVID, tumeona ya kwamba dhuluma za kijinsia zimeenda juu sana. Ukiangalia wasichana wetu wamepata ujauzito kwa umri mdogo. Na swala tu si sodo, lakini at the back of my mind naona kuna issues zingine ambazo zinachangia hawa wasichana kupachikwa mimba. Kumekuwa pia na watu katika jamii kupigana, na hii ina affect sana watoto ambao wako kwa hizi jamii. Kwa hivyo ninaomba CBOs and faith-based organizations ambazo ziko katika miji zetu zitusaidie kuaddress some of these issues. Bure hii kitu inapeleka mizizi. Maneno ya pombe katika miji zetu, maneno ya mihadarati, na pia issues za child labor tunaona zikiendelea zikiongezeka zaidi. Na ninaona kwa muda wa miaka 2 ama 3 zijazo, hii itakuwa ni national outcry ama disaster, kwa sababu hawa watoto kuwarudisha kwa maadili mema itakuwa ni ngumu. Kama wazazi tujukumike, pia kama viongozi katika idara mbalimbali ijukumike. The women representative wa Kakamega County also akuje address maneno ya sexual violence, na pia aelimishe wananchi ya kwamba these services are supposed to be free at our health facilities. P3 forms tena tusiendelee kuzilipia, na pia hata huko hospitali ukipata matibabu, be it defilement or rape, this is a free service. Wazazi wamekosa kujukumika, maana wanatoka kwa ajili ya kutafutia hawa watoto. Na hii muda mzazi alikuwa anatoka kutafuta, huyu mtoto alikuwa shuleni.
Sasa unapata mzazi ni lazima atoke, mtoto ako na hii freedom yake ya kufanya ile mambo anaweza fanya within this time mzazi hayuko. Alafu pia sisi kama wazazi tumepatia hawa watoto majukumu ambayo si yao. Ukiangalia hata Kakamega town, wasichana wadogo sana wanauza ndizi, avocado. Ndiyo ni vyema, lakini wanaenda na nani? These are the things exposing them to these perpetrators. Kuna illicit brews in our communities. Watoto wetu wanaenda pale kuleta maji kwa ajili ya ajira. Kama wazazi basi tunakosa kujukumika, kwa sababu wakati huyu mtoto anaenda maji, ni nani anapelekea, ni nani anakutana na hao, na hizi pesa anaenda kufanyia nini? Hata ukiangalia saa hizi watoto karibu wote wanaoenda shuleni kuanzia darasa la 5 wana simu, lakini hakuna mzazi ambaye anauliza mtoto ni wapi ulitoa hii simu. Kama mzazi, sex education yafaa ianze na mimi. The government yafaa ensure that in the curriculum irudishe haya masomo. Somo kama la home science yafaa lirudi shuleni, kwa sababu lilikuwa linasaidia mtoto msichana jinsi ya kujilinda. I remain firm on public participation, that it should be conducted in an open manner. Na sasa nilikuwa ninashindwa nikiuliza, what does the term mean facilitation in the public participation? Kama ni open manner, sitaki hizo handouts, kwa sababu hatujui huyu mtu mwenye anapewa jukumu la kuita watu 3 per ward ni interest gani yako naye na hawa watu. Kama hii ya finance bill, I never saw somebody with living with disability. Ni nani ataongea yale wanayoyapitia kama hatujawa target? This thing should be down to the sub location so that it attracts more people, na watu watoe maoni tofauti ndio ifike the county level.